Bonsoir, bonsoir, chers amis. C'est Deaso. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de cette aventure sur zenlesszonezero avec, je pense, la dernière partie de... Que les larmes soient enfuies avec le passé. Ah. Donc on avait découvert le passé de Viviane. On avait découvert des trucs sur... Bon, on ne sait pas grand-chose sur Hugo pour l'instant. Je vous invite à entrer dans la venante avec elle. Au moment où vous tombez sur Anby, Gâchette et Sienna. Et Sienna retrouve là-bas qu'elle a perdu. Plus fatiguée avec Viviane pour retrouver les affaires personnelles de Bringer. Ce qui va les affaires personnelles de Bringer, donc. On avait vu que Hugo avait fait un pacte avec Hartman. Mais difficile à voir difficile de savoir à quoi on pensait. Oui, on a récupéré des humides Denise. Hop. Donc parlons à Wise de ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, le fait que Hartman a fait un accord, non, pas Wise a fait, non, Hugo a fait un pacte avec Hartman. Ça, le personnage ne sait pas. Tout ceci est bien mystérieux. Bref, on verra bien de ce qu'il en est. N'hésitez pas à voir les 3 dernières parties maintenant. Pour être au courant de tout ce qui s'est passé. Donc, elle te revient bien tard aujourd'hui. J'ai discuté un moment avec Viviane. Je vois, il s'est fait tard. On ferait mieux de se reposer ce soir. Si Viviane et les autres nous contacteront, nous aurons beaucoup de pain sur la planche. Viviane va nous contacter. Elle dit que vous irez inspecter la néantre demain. C'est nos recommandations. En plus de Viviane, Hugo et Lycaon, NB se joindra également à l'opération. Elle s'expliquera tout en détail quand elle viendra te chercher au vidéoclub demain. Mais, comme toujours entrer dans la néantre comme la dernière fois. Viviane et les autres me protégeront. Très bien. Avec tous ses amis à tes côtés, tu ne devrais recourir à aucun risque. Je t'attendrai à la maison. Quoi qu'il arrive, reste à l'abri. Repose-toi bien ce soir. Allons-y. On va voir ce que ça donne. Et bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin arrive comme promis. Et Viviane est là. Bonjour, Proxy. Pour faire court, nous avons analysé les emplacements marqués dans le carnet de Bringer. Nous n'avons trouvé aucun lien entre les coordonnées, mais elles semblent toutes bien cachées. Hugo soupçonne que ces coordonnées pourraient cacher quelque chose. Cependant, on ignore si ce qu'on trouvera là-bas sera une bonne surprise ou nous laissera sous le choc. En tous les cas, nous devons d'abord en quitter. Notre destination d'aujourd'hui sont les jumelles balais. Allons-y ensemble. Allons voir Miyoji. Il n'y a pas beaucoup de monde par ici. Ouais. On va voir. Ah oui, d'ailleurs, il est en bas. C'est pratique pour se TP en bas. Pour l'instant, il n'y a que Viviane. Ça va. It appears we're the first to arrive. I thought we were running late. This might sound weird, but it's nice to think about getting to work with you from now on. I don't really know why that makes me feel so happy. Oh! It's because we're fellow fans! Anyone who likes Lord Phaethon can't be a bad guy. For sure. Of course, Lord Phaethon is the greatest there will ever be, but you're definitely the best proxy I've ever met in person. Hugo told me before that you're really skilled, and he said we'd get along great. I never expected he'd be so right.
By the way, would you like to come by my place if you have time later? I have a huge collection of Lord Phaethon merch. Du merch de Phaethon. Oula. Il y a des produits dérivés sur Phaethon? Phaethon, Lord Phaethon doesn't have any merch out there, right? I mean, we don't even know what he looks like, for starters. It's all my own original merch. Like screenshots of old internet comments. I print them out and turn them into postcards. Aïe, aïe, aïe. Plus the avatars Lord Phaethon's used, the music playlists they recommend. I've organized it all. I'd love to show it all to you if we get the chance. I'm super curious to see all that. Please be sure to show me sometime. Splendid! Let's book a time and you can come by my place and see all my Lord Phaethon merch! Speaking of which, what's taking those two so long? Hugo said he had some preparations to do before entering the Hollow. I wonder how that's coming along. Pendant ce temps, Hugo prépare l'opération à venir dans une autre partie de la place Luna. Comme d'habitude, commençons par faire quelques achats. Il est temps de faire le plein de chocolat de toute façon. Bon bah, 141 est juste à droite. Monsieur renseignement, monsieur monnaie, monsieur achat, comment allez-vous? Des rations de survie, des bouteilles d'eau et ces pièces en chocolat. Pourriez-vous me donner un sac, s'il vous plaît? Merci. Cet instant, une silhouette familière apparaît. Hugo. Oh, quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Évidemment, je ne m'y attendais pas non plus. Sinon, j'aurais choisi un autre magasin. Tu te prépares pour l'opération? Ça ne se voit pas? Oh, c'est vrai. Merci de nous faire l'honneur de ta présence cette fois. Ta force va changer la donne en combat. Si tu pouvais éviter de révéler nos secrets à ton cher maître, ce serait encore mieux. Notre ami Comine m'a déjà informé à ce sujet. Tu as ma parole que, tant que tes actions ne sont pas nuisibles, je garderai le secret. C'est trop aimable. Bon, le temps presse et je n'ai pas que ça à faire. Bonne course. Ça va, ils sont presque aimables. Pharmacie Jonathan. Faut aussi refaire le plein de fournitures d'urgence. Je vais prendre les mêmes que d'habitude. Cet instant, une silhouette familière apparaît à nouveau. Ils sont trop semblables. Ils font les mêmes trucs à chaque fois. Enfin, je pense que c'est ça. Lycaon, tu sais quoi? À ta place, si je voyais mon ancien partenaire avec qui je suis en froid à la caisse, je m'abstiendrai de venir l'aborder. Le temps presse, et c'est la seule pharmacie aux alentours. D'ailleurs, je pense pas que j'ai besoin d'éviter qui que ce soit. Oh, le sketch. Bon, on peut pas le snob tout simplement. This is getting to be more than just a coincidence, don't you think? Or perhaps you are actually stalking me. If I was stalking you, you wouldn't ever know. Overconfident as always. You haven't changed at all. We just make it a habit to check the state of our weapons prior to combat. Thanks for that little reminder. I almost forgot. I didn't expect you to let me join. What else could I do? Master Proxy would have insisted on having you join us.
I never expected for us to have a chance to enjoy some pleasant conversation like this. Without our weapons drawn, that is. En vrai, c'est toi qui l'as recommandé, Hugo. La maîtresse voulait... Phaeton voulait juste y réfléchir. Avoir un peu de temps pour réfléchir à ce qu'elle voulait décider. C'est tout. It really has been too long. I still remember when we first established Mockingbird. Indeed. That was a long time ago. Oh, les flashbacks. Thankfully, Jack went in peace. He must have known about his condition for some time. He even left us with instructions. Passing peacefully in your sleep is the most natural way to go. I'm happy for him. By the way, Lycon, have you given it any thought yet? You mean about our guild for Phantom Thieves? Yeah. It's time for us to build an organization of our own. Jack always supported the idea, didn't he? I don't have any objections. But what should we call it then? How about Mockingbird? It's a bird known for mimicking the calls of others to blend in. The same way we don high society roles for ourselves when we're out on a mission. Oh, oops. I nearly forgot. You're a terrible actor, and you're always flubbing your lines. I guess we can rule out that name, then. No, call it Mockingbird. We're always just putting on an act, aren't we? I won't slip up on our next mission. Besides, we still ran missions together even when we didn't have a name. Having one now won't really make a difference. No. It does make a difference, Lycon. And I don't just want a name. I want Mockingbird to become a symbol, like the sword of Damocles hanging over everyone's heads, striking fear into the hearts of the rich and cruel whenever they hear the name. Just like Jack used to say, this world isn't fair. So that's why we have to influence it however we can, and change things in our own way. But on the basis of not causing harm to other people's lives. That's also what Jack used to say. You remember, don't you? Of course I remember. All right, I promise. That sounded pretty forced. Don't forget, things don't end well for people who break their oaths. I'm good for my word. You must trust your fellow companions. That's also something Jack would say. Well then, today's the day that Mockingbird will officially start flying. Our first order of business, deciding on our symbol. Il n'a pas tenu sa promesse. Hugo et Elika ont une discussion étonnamment paisible. En ce temps, du côté du proxy, d'autres arrivent enfin pour l'opération. Ah, ils sont là. Et nous, on a été TP. Bon. Looks like we're all here. Hugo, you're late again. Oh, c'est vrai. Puis de ces visages familiers, une nouvelle amie s'est jointe à nous pour l'opération. Il semble qu'Enby soit le fameux renfort que la proxy nous a recommandé. Enchanté, je m'appelle Hugo. Bonjour. La proxy m'a déjà donné toutes les informations pertinentes. N'ayez crainte, je sais tenir ma langue. Très bien. Avant d'entrer dans la néante, vérifions une nouvelle fois l'objectif de la mission. Nous rendrons aux coordonnées marquées dans le carnet de Bringer, puis fouillez-le pour fouiller la zone. D'après nos indices, ces coordonnées pourraient détenir un secret lié aux Exaltés. Ça pourrait aussi bien être un trésor ou quelque chose de terrifiant. Nous allons le découvrir nous-mêmes pour en avoir le cœur net. Si vous n'avez pas d'autres questions, ne perdons pas de temps. Les Exaltés.
On va avoir un miracle sous les lieux. Est-ce que nous allons rencontrer le créateur? Donc c'est quoi le plan des Exaltés à votre avis? Les Exaltés prévoient donc, menacent en tout cas, attaquer la nouvelle Iridou. Ce sera probablement dans la prochaine version cette attaque. Si elle... I didn't expect the coordinates in Bringer's notes to lead here. NB et Lycaon. Non, NB et... oui, bah NB et Lycaon. Oh, are you familiar with this place? More familiar than you, it seems. Taxi, if they're being too noisy, can I take that? Bon. I don't enjoy obstacles in my path. Can we not bust the door open? The generator room should be nearby. Over here. Wow, you really know this place like the back of your paw. Master Proxy, I hate to be the bearer of bad news, but there's something wrong with the circuit. It seems to be blocked. Don't tell me. Victoria Housekeeping's high and mighty attendants can't even fix a simple circuit. I can fix it, but I'll need a circuit diagram before I can do anything. I've seen diagrams for this type of circuit before. It's a pity that we're unable to connect to the outside world from inside the hollow. C'est à moi de jouer. Just leave that problem to me. Vel, I just sent an image of a circuit diagram to your phone. Check if you received it. Thank you very much, Master Proxy. Now then, let's start repairing this circuit. Let's proxy. Je vais réaliser le module lié au circuit. Il n'y a plus qu'à les connecter de la même manière que vous l'avez fait auparavant. Évidemment. Voilà. The circuit is fixed. We should now be able to open that door. Wait up. Wait a second. Something just doesn't add up. It's all coming together now. Communicating with the outside world from within a hollow. And getting that circuit diagram. In theory, there's only one person who could ever do that. Could it be your Lord Phaethon? Impossible. There's no way. But then again, only Phaethon could have done that. I mean, you're an incredible proxy, sure. And you're a good person. But could you really be Lord Phaethon? Oh, je me marre. C'est moi, je suis Phaethon. That's me. I'm Phaethon. Sorry, I just never had the chance to tell you. Unbelievable. Lord Phaethon! I've been your biggest fan for years now! Goodness me, Lord Phaethon was right in front of me all along, and I had no idea. This is like a dream.
Could you... I mean, if you're willing, could you please give me an autograph and a group photo and... Bien sûr, pas de problème. Anything you want. We just gotta get out of the hollow first. Oh, okay. Sorry. Guess I got a little too excited. Anyone would be enraptured meeting someone they admire that much. Yeah, if I ever met my favorite movie director, I'd be the same. We should keep moving. This isn't the best place for idle chit-chat. Le réalisateur du film préféré. Bon, NB qui reste fidèle à elle-même. Non, la porte. Bon. Door's finally open. Honnêtement, je suis surpris que cette scène ait eu lieu. Mais continuons pour l'instant. On va pas rencontrer les fantômes locaux. The proxy is Faithen. Faithen is the proxy. This is a dream. I never went to wake up. D'ailleurs, lui là, ça fait longtemps que vous l'avez pas rencontré, non? Cet éthérien. Ouais, il y a Viviane qui est au 37e ciel. The fissure over there should lead to our destination. Oh, on n'a pas vu de coffre. Hein. Enfin, de mini-fourgonnette. Trop trigger par Genshin Impact. Il voit des coffres partout. C'est vrai que... Ouais, au moins ça c'est original, le fait que ce soit pas des coffres. Lycon, your fighting style wasn't so reserved in the past. I've matured. You call this mature? You're just being pretentious. A difficult foe, that one. Let us leave this place at once. Ensuring Master Proxy's safety is our highest priority. I won't let anything happen to you, Lord Faithen. In position. D'ailleurs, lui là-bas, il bouge pas. Bah voilà, il est mort. Lord Faithen, how are you feeling? Are you tired? Do you need a break? Some food? Water? Tout va bien, Viviane, tout va bien. Thank you for your concern. I'm fine. Pas l'air d'avoir de coffre. C'est bloqué par un mécanisme complexe. Master, a complex mechanism has been detected ahead. To pass through, you need to activate all 3 smaller mechanisms. Suggestion: split up and handle them simultaneously to save time. Destiné à 3 entrants en même temps. So, we have to head to 3 different places to crack this thing. Huh? We're splitting into 3 groups? In that case, I'll protect you, Master Proxy!
I can take care of one myself. That leaves the last one to me, then. You should go with Hugo. What's that supposed to be? We get along just fine, don't we, Miss Cunninghair? I don't know what's going on with you two, but you've been bickering the whole time. It's annoying. This is a good chance for you guys to build some rapport. Anby's got a point. Hugo, just go with Lycon. You just want to be alone with your Lord Faithin, don't you, Vivian? Huh? That's not it! Très bien, faisons comme ça. All right. Sounds like a plan. It's all decided then. If Master Proxy says so, then sure. But, Lycon, you better not slow me down. I really want to recommend you two some movies for a crash course on teamwork. Bon. Il y a Anby qui se retient pas. Bon, calant bien pondu. Alors, c'est pas ça notre objection, hein. Poursuivons avec les équipes que nous venons de former. Tu aimes vraiment jouer au chef, pas vrai? Je crois que tout le monde est bien conscient que le seul chef à bord dans la néante, c'est la maîtresse Proxy. Votre truc de vous disputer sans arrêt? C'est votre façon de vous amuser ou quoi? Il est évident que ce n'est pas le cas, mademoiselle Anby. Tina Phaeton, es-tu fatigué? Tu veux qu'on se repose un instant? Continuons d'avancer. Comme l'a dit la Proxy, allons rapidement, chers amis. Bon, on est avec Vivian. Lord Faithin, there are too many ethereals here. Je te laisse t'occuper de la porte. Ne t'en fais pas, je me charge de ces éthériens. Je laisserai aucun éthérien toucher ne serait-ce qu'un cheveu du seigneur Phaeton. Voilà. Ah oui, je crois que je me souvenais de celui-là. Et au cas où je me le faisais pas, je peux... Il y a un rappel en haut à droite. Ça va, Viviane? Lord Faithin, seems like we both need to press down on these mechanisms at the same time. Sure enough, Lord Faithin and I share a deeper connection. Sorry. I hope I'm not being too forward. Goodness me. Somehow I'm fighting alongside Lord Faithin. It's like all my dreams are coming true. I'm going to wake up any second now, aren't I? Pas du tout, je suis bien réel. No, this isn't a dream. I'm real, see? You can even hold my hand. Not only is Lord Faithin incredible, but super kind. That's it. I pledge to be a die-hard Lord Faithin fan until my very last breath. Pourquoi tu apprécies autant Phaeton? I'm happy to hear that, don't get me wrong. But why do you like Phaeton so much, Vivian? Lord Faithin is my light. The one who saved me in my darkest, most desperate times. Like a deity who rescued me. You probably don't remember, but you really did save me that day. Wow, it's so embarrassing to say all this in front of you. Sorry, I hope I'm not bothering you too much. Tu m'embêtes pas du tout, merci pour ton soutien. Of course not. Thank you for your loyal support. I should be the one thanking you. Just being able to see Lord Faithin makes me the luckiest person in the whole world. Sorry to keep babbling like this.
I wonder how the others are doing. I'm sure Anby will be able to manage. She's great at this kind of stuff. But as for Hugo and Lycon, let's just hope they don't get into a fight with each other. Effectivement. There are too many ethereals here. Though, it's not a huge problem. Don't. Hop là. Étape finale, de faire fonctionner sa console. Comme dans les films, on abaisse le levier avec un grand geste théâtral. Parfait. Aucun monstre n'est sorti. J'en ai les autres maintenant. On s'entend du côté de Lycon et de Hugo. So, we have to cooperate to solve this problem. That's a real shame. I have no intention of arguing with you right now. Master Proxy and Miss Vivian are elsewhere, and we must rendezvous with them post-haste. What a coincidence. That's exactly what I was thinking. Just this once, we should trust each other. For the proxy. I have no objections. Very well. Then you'd better keep your word. I know you've never fully trusted me, Lycon. Even before it all fell apart. Lycon reste muet un long moment, sans se remémorer un souvenir très longtemps. You wanted to speak to me alone? I know you and Hugo are as thick as thieves and don't hide anything from one another. But you can't tell him what I'm about to tell you. Did something happen with him? Hugo is an intelligent and gifted child. He learns everything I teach with ease. In time, he'll grow beyond me. Reach a place where people will marvel and look up to him as a beacon. Yeah. As much as I hate to admit it, he always picks things up just a teeny bit quicker than me. But none of that matters, because I can overpower him easy. I don't think being gifted is a good thing for him. What do you mean? He bears a dark and painful past. What he was taught, the hatred he was faced with, everything he picked up. It's all become an integral, inseparable part of him. I believe that beautiful flowers can blossom even in the darkest abyss. But the roots of that flower would draw from evil instead of good. Hatred instead of love. It's a curse that flows through his lineage. A curse that fate branded him with. I've seen far too many people like that throughout this long life of mine. They struggle with this curse their whole lives. But they all end up failing in the end. The path of light is narrow and fleeting. And the darkness is filled with such temptation that dropping your guard for even just a moment can send you spiraling straight into the abyss. Do you mean Hugo's going to be a bad guy? I don't know. I hope he'll always stay true to his heart. That he won't give in to hatred and ambition. That he won't become the dragon that must be slain. But he has inherited the seed of evil. You cannot let it take root. I'm afraid I won't be there to help you. There's not much life left in this old body of mine. So then, Lycon, promise me now. You must hold his chain tight, to restrain him,
to stop him. And when necessary, to choke him. Au présent. Une coopération compliquée, Mikao et Hugo parviennent à découvrir le mécanisme. You've become slow. Or maybe you've been on guard against me this whole time, and that's what's slowing you down. Looks like I was right. Lycon, I hope you're aware that the one who betrayed Mockingbird and went to work for the Mayflowers was you, not me. I would never betray my companion. I don't wish to repeat myself, but you should not break our oath. That's the path I've chosen, and I'm going to stick to it. But you know that path will lead you the wrong way. Who are you to lecture me about right and wrong? I believe any path that makes you feel pain must be the wrong one. Your disgusting sympathies make me sick, Lycon. There's only ever been one person who can kill me or save me, and that is me. Great, it worked. Bon. Bon, ils sont là. Pour un certain temps, chaque équipe termine les tâches qu'on lui avait assignées. Ensuite, tout le monde se rassemble enfin. J'arrive pas à croire que nous sommes la dernière équipe à arriver. C'est clairement à cause d'une certaine personne. Si vous arrêtiez de vous chamailler 2 secondes, vous ne seriez peut-être pas arrivé en dernier. Sner Phaeton et moi sommes des partenaires complètement en phase. Alors il est naturel que nous ayons terminé en premier. Le dernier arrivé a invité tout le monde à dîner, non? Soit, cela me paraît juste. Lorsque la mission sera terminée, j'inviterai la proxy à dîner. Vous ne savez pas qu'on faisait la course. On a remarqué que le carnet de Bringer n'est pas loin d'ici. Allez, on y va. Let's go. Vous avez des bruits étranges, je venais de devant. That was loud. What's happening up ahead? Hold on, everyone. I'll go check it out. It's probably multiple ethereals attacking. Just in case, I'll go with you. Vivian, you should go with them too. Keep an eye on Lycon, will you? I'm worried he might sell us out to the mayor when he gets the chance. I'd never do that. But if Miss Vivian wishes to join us, she's more than welcome. Okay, then I'll go with you. C'est moi ou tu as l'air nerveuse? Why do you look so nervous? I've spent so much time by your side already. I need to get away from Lord Phaeton for a little bit, or I might die from this overwhelming happiness. If that's the case, Miss Vivian, feel free to come along with me. Okay. Alright. Hélène se lève avec les carons comme si elle était dans un état second. So, how does it feel to be worshipped, Lord Phaeton? Vous étiez au courant depuis un moment, je parie. You had that figured out a while ago, didn't you? Sharp as always. But of course, I couldn't spoil it for her. She has to figure it out on her own. That's what makes it special. Vous n'avez pas demandé à Lycon et Viviane de partir sans raison. Not only that, you asked Lycon and Vivian to leave for a reason. Is there something you'd like to say to me? I can't keep anything from you, can I? I've always treated Vivian like my own little sister. Maybe it's just a coincidence, but she looks a lot like Serena. I think I mentioned it before.
Serena was my half-sister. She passed away a long time ago. Vivian adores you, whether you're Faithin or just Belle. Of course, I also have a lot of respect for someone like you. Strong, fair, and genuinely kind. So I hope... I beg you, please keep her safe. Qu'est-ce que ça veut dire? Hang on. What's that supposed to mean? Think of it as the last bit of conscience I have left. A kid as pure as her. She should stay alongside someone who walks in the light. Like you. Not even Vivian can agree with all my beliefs. One day we'll go our separate ways. Conviction. Que voulez-vous dire? Your beliefs? What do you mean exactly? You probably heard from Lycon. We swore an oath when we started Mockingbird. We swore to use our own hands to right the wrongs in this world. But never, under any circumstances, would we take another human life. I stayed true to my words. Until... my father... man I hated... stood right before me. I could have ended his life easily. But I hesitated. I remembered that damned oath and their repeated attempts to convince me. I didn't do it. Because of that, innocent people died. All because of him. If I'd killed him first, then none of those tragedies would have happened. People like him don't deserve to live. After that, I realized, sometimes, taking one life really can save countless others. Je comprends ce que vous ressentez. I understand where you're coming from. I knew you'd understand. Vivian has a good heart. I don't want her to get her hands dirty. But you know how it is. In this world, someone has to be the bad guy. So, I want to apologize to you. Pour vous excuser tout à coup. Why apologize all of a sudden? You're incredibly strong, kind, capable, and really, really lucky. The world needs more people like you. Remember that revenge movie I told you about, Children of Devils? I still haven't found it, but I came across another videotape with the same name. Turns out, in that story, the children of devils are actually the children of gods. Sorry for rambling. Hope you don't mind. They should be back soon. Please, look after Vivian for me. Ah, on est à l'endroit où on était avant, ok. Bon. Donc, que se passe-t-il de l'autre côté? What is this? It looks like a cocoon. Careful, everyone. If I'm not mistaken, that's a sacrifice in there. It appears to be in hibernation. We don't know when it'll wake up. If it does wake up, we'll be in serious trouble. Wait, those spots Bringer marked in his notebook. Are you saying each one might have a sacrifice like this? That means there must be at least a dozen of them. And that's only counting the ones we know so far. These sacrifices may still be hibernating, but the fact that there are so many of them out there is terrifying.
The Exaltists must have a way to revive them. And that's not all. These sacrifices can exist outside the hollows. If they make their way into populated areas... I'm afraid it will lead to a catastrophic disaster likened to the fall of the old capital. That's almost certainly what they meant by vengeance against all New Eridu. Nous nous débarrasser de ces sacrifices. Let's find a way to get rid of these sacrifices. We can't let the Exaltists have them. Thank you for helping me find this sacrifice. But sorry, kids. You won't be the ones to keep it. It's that annoying old man. Why is he here? I'd advise you to choose your words wisely, young lady. You're from the Ravenlock family. So it was you. That face. Oh, I know you. I heard about what happened to your friend. Truly unfortunate. If only she'd been smarter. It seems your goal was this sacrifice all along. You've been tailing us, haven't you? Keeping your distance so that I wouldn't notice. As expected of a Wolf Thyran, you are very perceptive. That's right. All thanks to your ex-partner, we were able to carry out our plan smoothly. My ex-partner? I'm not exactly happy being called that, but what he said is true. Hugo fait un pas en avant, puis se dirige aux côtés d'Hartman. Wait, Hugo, what do you mean? I made a deal with Mr. Hartman in advance. So, would you kindly step aside and let us have this sacrifice? Of course, you can choose to refuse, but if you do, then I'll have to take coercive measures. Qu'est-ce que ce type a bien pu vous promettre? What did you offer him? Everything we know about the sacrifices plus the core itself. But... why? It's simple. I want to climb higher. Mr. Hartman offered me a chance to join Tops. Who could say no to that? No. Impossible. You promised to help me investigate the Exaltists. You told me the whole point of Mockingbird was to do anything it takes to bring a little justice to this world. Was all of that just a lie? You're just too gullible, Vivian. I also told you, everybody lies. To hide their true intentions, people lie so smoothly, they don't even bat an eye. Ah, il ment tellement bien. What a wonderful show of betrayal and backstabbing! Bravo! I've got no interest in your little feud, but would you all be so kind as to step aside? My men still have some delicate handiwork to do, to extract that sacrifice behind you. Over my dead body. Hugo, why in the world would you do that? Instead of wasting your time on idle chatter, why not focus your energy on the battle ahead? Your plans will never succeed. It's useless. Don't you get it? You're not just going against the people in front of you. You're not going against me.
Rather, the entire Ravenlock family, even the whole of Cops. There's no chance of victory for you. Ils sont déjà enfuis par la faille avec le sacrifice. Nous devons les poursuivre. Pas les laisser s'emparer du sacrifice. Je pense que... l'escalier, n'est-ce pas? Ouais. Ah, mais on est à l'extérieur, non? On est dans les jumelles balais. Mercenaires de Hartmann sont rapidement éliminés. Oh, you guys are such a pain. Hugo, stop standing around. Time for you to act. We had a deal. Give me the sacrifice core now. Did we? I don't remember. I imagine this is your favorite kind of entertainment. Watching allies betray each other, suspicion festering until it all turns to bitter hatred. Seeing people tear each other apart like wild beasts, just like your decaying family. Does it comfort that dead conscience of yours? You. What's that supposed to mean? I am loving the look on your face right now. Right when you think you've succeeded, I'm here to tell you it was all fake. None of it was real. Let this pain sink in. It's karma for what you did to me back then. You're insane. I have no idea what you're talking about. You still don't recognize me, do you? Let me give you a little hint. My full name is Hugo Vlad Ravenlock. That's impossible. You're part of our family? I may be an illegitimate child, but I have the same blood flowing in my veins. I know you. You're that bastard of his. Damn it. I could have sworn you were already. My dear uncle, you were never worthy of your position. You have no claim to the Ravenlock lineage. You may have killed all of my father's other children, but sorry to disappoint, I'm still alive. I am the true heir to the Ravenlock family. You're a bastard. You have no right to inherit the family. That's not for you to decide. Master Edmund is very supportive of my claim. Edmund? That's impossible. You weaseled your way into Top Center Circle? Master Edmund doesn't care who achieves his goal. In other words, he'd happily let me take over the Ravenlock family, as long as I'm more competent than you. This can't be! You don't know the family's real secret! I know a lot more than you think, including everything that you've done. Just give up. You never even stood a chance. Damn it. This was all fake, right?
just putting on an act to fool this old man, right? I actually fell for it. Don't do that again. At least give us a heads up next time. Vivian, everything I did was to rightfully inherit the Ravenlock family. That part is true. Now, I'm going to kill this man who stole what was never his. I'll make sure he can never be a threat again. You can't kill him. We still need information from him on the sacrifices and the Exaltists. You must be misunderstanding something, Lycon. Just like you chose the mayor, I chose Tops. At least for now, Tops has the same interests as me. I'm not going to harm my own self-interests. Be it intel on the sacrifices or the core itself. I'm handing everything over to Master Edmund. Why? I just want to take back what's mine. If fate is not willing to give me justice, then I'll just have to seize it with my own hands. Stealing, robbing, lying, or betraying. I'll do whatever it takes. Even if it means selling your soul to the devil? You know about the power struggle between Tops and City Hall. Those elites at Tops would be only too happy to see the Exaltists plotting a grand attack on New Eridu using sacrifices. That would severely harm the Mayflower's reputation and approval rating in New Eridu. And that's exactly what Tops wants to see. If that happens, countless people will die. I'm sorry it has to be this way. But I have to do this. I'm going to get everything Master Edmund wants. Inherit the Ravenlock name, climb to the top. And then I'll be able to change everything for good. For a permanent and absolute victory, we must endure the pain of cutting away rotten flesh and persevere through the darkest hour before dawn. Someone has to do it. Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Hugo, it's not too late for you to stop. You can still walk away from this. This is the path I've chosen. Without power, resources, or strength, we can't do anything. Mockingbird is the perfect example. All the talk about using our power to tip the scales of justice and hover over them like the sword of Damocles. It's just a delusion. In their eyes, we're nothing but annoying gnats. Mockingbird has never really changed anything or saved anyone. Never in the past, not now, and never will in the future. None of it matters. Je comprends ce que vous ressentez, mais c'est pas vos émotions vous I dominez. understand your anger and resentment, but you can't let those feelings consume you. Sorry, Proxy. I know what you're trying to say. But this isn't some children's story of a dragon slayer becoming an evil dragon. Sometimes, to slay the dragon, you must first become one. With sharp claws, rending fangs, and strength enough to destroy anything. So I will bloody my hands. I will carry the weight of my sins. I will become the abyss. It's about time you kneel. Oh, on a esquivé.
Le duel au sommet. Stand still. Cleanup's not finished. Everything you just said. Is that what you truly believe? Of course. Are you surprised? I have never once thought that Mockingbird was a failure. Our actions, no matter how childish or flawed, must have made their mark on the world. It might have been trivial or foolish, but as long as they had an impact, the things we did are far from meaningless. I don't want it to end like this. There must be another way. A perfect conduit. Truth be told, Proxy, I envy you. The world needs people like you. Allez, les carons, un ulti. I'll bite your throat out. Le finish. All right, you got me. But too bad. I have my own methods. What are you doing? Well then, make your choice. The sacrifice core, or your precious Phaethon. I know you took it. Don't forget, I'm the one who taught you that. Okay, the core is yours. Just leave Lord Phaethon alone. What a shame. Did you really think I'd keep my promise? That's right. This is the real me. What's the matter? Thinking of killing me? Didn't you say all life is precious? Drop your foolish facade. I knew it. You... He has inherited the seed of evil. Do not let it take root. When the time comes, you must be the one. Go on, kill me. If you've got the guts, do it, traitor. Master Proxy, are you okay? Are you hurt? J'aurais pensé que les choses prendraient une telle tournure. Don't worry, I'm fine. I just never thought things would turn out like this. Lord Phaethon, I'm sorry. I had no idea Hugo would do that to you. I'm so sorry. Ce n'est rien, ce n'est pas ta faute, Viviane.
Quelque chose cloche. Judging from how we've interacted before, Hugo didn't seem like the reckless type. I feel like there's more to this than meets the eye. Elle s'approche en silence du bord du toit. Hésite longuement avant de regarder en bas. Naturellement, il n'y a rien à voir. Hugo, he... That's a hollow down there. If you need, I can arrange for someone to go in and search for his body. That isn't necessary. To be frank, I thought you'd hate him for his betrayal, Miss Vivian. I do hate that he's keeping things from me, but all these years, Hugo's been like family to me. I believe he's still with us. T'es agréablement baissé, je ne crois pas que... C'est bien possible qu'il ait survécu. Me too. There's a chance he's still alive. I'm terribly sorry, but I must tell you. It is impossible for Hugo to be alive. My hand went through his heart. Sorry to interrupt, everyone. But just so you know, Hartman's gone. Probably slipped away during all the chaos. I'm sorry, I was so focused on Master Proxy's safety. I wasn't paying attention to him. Same, but it doesn't matter. We all know what he did. And he will pay for what he did today. Yes. I'll be reporting all of this to the mayor. He's not getting away with this. Well then, now that it's all over, let's head back. Dans ce temps, non loin de là se tient une silhouette mystérieuse. Another obstacle out of the way. She's going to be pleased about this. May the Creator guide us. Fear, suffering, despair, and destruction. Qu'est-ce qu'on voit dans les yeux de Viviane? Ça c'est Belle. Qui tombe. Et là en bas c'est la Viviane. That's the future I see. Lord Phaethon. Bon. J'imagine que ce A, c'est le moment, c'est la fin de cette partie. Bon, on peut partir du principe que Hugo n'est pas mort. Parce que... sinon il sera pas jouable. Enfin, normalement. Il fait sortir de la néantre. Et quand on vous salue et part. Attendez que Viviane retourne au vidéoclub avec vous. Cette fois, elle ne nage pas un mot tout le long du trajet. Quelque chose ne va pas, Viviane? Seigneur Phaethon, je vais bien. Je suis juste un peu distraite. Après ce qui vient de se passer, tu devrais te reposer. Oui, j'ai besoin de temps pour réfléchir à ce qu'a fait Hugo. Et aux Exaltés. Je connais bien Hugo. Il aurait facilement pu éliminer quelqu'un comme Hartman. Il n'avait pas besoin de faire tout ce spectacle. Te prendre en otage de la sorte. Non, j'ai le sentiment qu'il n'a jamais eu l'intention de te faire du mal. Ce qu'il a dit à la fin. C'est pas, quelque chose cloche. Cette affaire autour du noyau du sacrifice. C'est que ça cache quelque chose, un secret encore plus terrifiant. J'ai une petite faveur à te demander. Ça peut paraître étrange, mais... Seigneur Phaethon, m'autoriserais-tu à rester au vidéoclub quelques jours? C'est juste que je ne veux pas rester seul. Si tu en as besoin. À vous dire, ça nous aurait embêté de te laisser toute seule aussi. Merci. Je dormirai sur le canapé. Vous ne remarquerez même pas que je suis là. Si seulement je pourrais me réveiller et découvrir que tout ça n'était qu'un mauvais rêve.
Et là, on s'est enfui avec le passé. Ah, et fini. Très bien. On a toujours que ça. Là, on va récupérer ça après être allé voir truc. On a une récompense ici, parcours. Ça va t'amener à la commission principale cette saison épisode. On n'a pas fini. Rejoignez votre chambre et prenez un peu de repos. Ah oui, évidemment. D'ailleurs, est-ce qu'on a des nouveautés en notification? Non. On va se réveiller et il y a Vivienne dans notre lit. C'est parce qu'il y a tellement de choses que vous avez du mal à tout digérer. Vous vous reposer avant d'y voir plus clair. Ah voilà. Hop là. Reposez confortablement. À présent, vous vous sentez complètement lucide. Si s'achève le destin. Ah si, maintenant on a quelque chose. Je ne mens jamais. Application. Alerte! Les oiseaux moqueurs sont tombés. Après les sources sûres, le chef du syndicat de voleurs fantômes, les oiseaux moqueurs, a été confirmé comme étant décédé. Et ce qui est encore plus terrible, stupéfiant, c'est que ce souverain des ténèbres, qui a rendu les tops sa sécurité publique fou pendant des années, est en fait enfant illégitime. Le dirigeant de cette bonne vieille famille des tops se nommait la famille Ravenlock. Ce syndicat de voleurs fantômes, cette fois, la pluie et le beau temps est finalement tombé. Ce meurtre soudain est-il le chapitre final ou la lumière dissipe les ténèbres? Simplement la première page du prélude d'un nouveau complot. Alors que les armoiries de l'ancien clan et la plume de corbeau détachée de sang tombent lentement sur le rivage, le nouvel rideau attend la prochaine aube, avant que ce soit une nuit éternelle encore plus noire. Ah, sérieusement? La fois que vous avez dit que les oiseaux moqueurs avaient été attrapés, vous avez fait pleurer mon pote pendant un moment. Ça pour au final apprendre que c'était que de pâles copies qui avaient été attrapées. Ce serait quand même pas d'autres imposteurs qui sont morts cette fois-ci. Je peux confirmer que c'est bel et bien vrai. Au moment où tout le monde en parle dans le milieu, personne ne s'attendait à ce que les oiseaux moqueurs s'écrasent de cette façon. Plus de ça, tout le monde raconte que le tueur est le dirigeant hôtel de Ravenlock, ce gars nommé Hartman, qui a éliminé son neveu pour l'empêcher de prendre le pouvoir. Ça va être le bazar chez les Ravenlock maintenant. Une telle nouvelle, Edmond du Top doit sûrement leur mener la vie dure. Moi aussi, je pense que le tueur est Hartman. Il y avait des rumeurs à l'époque qui disaient qu'il avait volé sa place d'héritier. Et maintenant, voilà qu'apparaît, sortait plus d'une part, un fils illégitime. Et en plus, c'est avec les oiseaux moqueurs qui tiennent tête au top. C'est clairement le bazar maintenant. Une minute. Un peu trop d'informations d'un coup là, non? D'abord, le chef des oiseaux moqueurs qui meurt. Il savait qu'il était en fait le fils illégitime de la famille Ravenlock. Enfin, d'après ce que dit l'autrice, tueur est le chef actuel de la famille Ravenlock qui, afin de sauver sa place, a tué le fils illégitime. Vous êtes sûr que ce n'est pas le script d'un écrivain? L'autrice s'est même donné la peine de retoucher la photo. Pourquoi est-ce qu'un syndicat de voleurs fantômes utilise la colombe comme symbole? C'est du goût, quoi. Il s'appelle les oiseaux moqueurs, donc forcément que c'est un oiseau. Et puis, ce qu'a dit l'autrice est vrai. J'ai vu grâce à certains canaux la chute des oiseaux moqueurs pour MP4. C'est assez sanglant. Pour en revenir à ce qu'on disait, je m'attendais vraiment pas à ce que le chef des oiseaux moqueurs ait le sang des Ravenlock qui coule en lui. Mais c'est un fils illégitime. C'est vrai qu'à l'entendre, ça va être très dramatique. C'est un peu une sorte de complexe de parricide, non? En tout cas, je crois pas une seule seconde.
Ces moqueurs sont tellement forts. Ça fait tellement longtemps qu'ils mènent au bateau les tops, c'est la sécurité publique. Maintenant, vous allez me dire qu'ils disparaissent aussi facilement. Ça se trouve, ils nous jettent juste de la poudre aux yeux pour mieux pouvoir s'enfuir. Ah, ben l'information fuite. Bon, il y a Viviane sur le canapé, non? Exécuteur abyssal. Chef des fantômes voleurs, Oiseaux Mockeurs n'est pas seulement un maître dans l'art du déguisement et de la tromperie, mais c'est également un style de combat imprévisible qui met ses amis à rude épreuve. Un faux colossal semble présente seulement dans le but de trancher les injustices du monde. La valise qui transporte est encore plus mystérieuse. Putain, ces outils ingénieux et des armes mortelles nécessaires à ces crimes. Dans de chacune de ces actions, un moment rempli d'incertitudes et de dangers. Oui, nouveau, on a tout vu. Bon, il reste un bandit. Là, ça doit être... Ouais, les ennemis redoutables qui restent, que nous n'avons pas affrontés. Je suis sorti, est-ce que si je reviens... Non, il y a toujours les archives de Fulton. Ah oui, parce qu'il y a le doppelganger. Bon. Bref. Viviane, est-ce que tu es dans ma chambre? Non, elle est pas non plus sur ce canapé-là. C'est vrai que c'est quand même pas mal meublé. Hein. Bon. Périodique. Une histoire. Ouais. Ouais, parce qu'à finir tous les trucs. Bon, pour la suite ce soir... Ah, non. Profitons-en. Pour la suite, chers amis, on se retrouvera donc demain pour... enfin, dimanche soir pour... Bon, le bambou. Je vais juste passer la matinée. On fera le nouveau boss de la néant entre zéro, le néant perdu. On va affronter Geppetto. On va voir un peu ce que ça donne. La chute du voleur fantôme Oiseaux Mockeurs. Les fans en deuil. Ouais. Et donc, pour justement le succès... Allons voir Sibylle, si je me souviens bien du nom. N'est-ce pas? Bon, elle est pas là. Oui, il y a un event.
Ah, elle est là. Oui, c'est Sibylle. Tu as déjà essayé l'épreuve de combat simulé, c'était comment? Pas mal. J'ai acheté beaucoup de rapports d'expérience récemment. Je suis encore en train de classer les retours de chacun. Mais c'est pas de la tarte. Quelque chose de spécial à signaler? Oui, en effet. Regarde le rapport numéro 4299. Il a été soumis par l'un de mes anciens collègues. C'était l'inspecteur le plus remarquable de ma classe. Un jour, notre coach de combat a dit: en observant ces registres de combat, j'ai parfois de la peine pour les Éthériens avec lesquels il joue. Mais un jour, nous avons croisé beaucoup plus d'Éthériens que nos renseignements avaient estimé. Il a insisté pour rester en arrière afin de couvrir la retraite de tout le monde. Même si elle survécut à cet incident, la seule partie de son corps qui pouvait bouger sans contrainte était son pied gauche. J'ai exhorté à se reposer, mais il a répondu: si je ne peux plus entrer dans les néantres avec mon esprit aiguisé, je peux toujours combattre les Éthériens en réalité virtuelle et les gens à retrouver leur faiblesse. Celui-là, je vous jure. Seulement j'étais comme lui, j'aurais des heures sup à n'en plus finir. Sibylle, tu te plains, mais tu as les armes aux yeux. Bon, je dois y aller. Mais c'est encore une pile de rapport d'utilisateur Exaltés. Voilà, on a lu ça et après on a eu le succès. On va pouvoir le récupérer. Sur les bambous pêche toujours. Hop là. Témoin, soyez pas d'un héros. Bon, ici. Terminé que les larmes soient enfuies avec le passé. Pour l'histoire de Phaeton. Bon. Voilà. On va pouvoir se laisser là-dessus, chers amis. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter cet épisode. Et donc, en attendant la suite, je vous dis au revoir et à bientôt. Hop, ciao, bye bye.